Hello and welcome. This is African Christian Missions International. And today, manze tuko na show kali. Tuko na topic kali. Sexual addiction. Ni kitu imekuwa ikitu affect. Ime affect youth wengi. Ime affect teens wengi. Ime affect brothers zetu na sisters zetu. And we want to discuss that thing today. Tujue tunaweza toka kwa hiyo kakuni ya sexual addiction. Sisi kama martinis, sisi kama mavijana. And I'm not alone today. I have a wonderful audience. Wenye at least watatuambia na watashare life yao na sisi. And apart from the audience, I have our guest who is on my right and I have our counselor who is on our left. And we want to start this show and we want to talk. So, let our audience and everyone, let us welcome our guest and let us welcome our counselor into the show with a clap. Habari yako? Nzuri sana. Uko fiti? Niko poa kabisa. Ebu tuambie wewe ni nani? Asante sana. Kwa majina ni Francis Lekuta na nimeokoka na napenda Yesu sana. Okay. Yep. Anaitwa Leku. Twende kwa upande huu mwingine. Tuko na mrembo hapa, ningependa atuambie yeye anaitwa nani? My name is Nancy. Ninaitwa Wanjiro Nancy. Nimeokoka na by profession I am a counseling psychologist. Okay. Yeah. So utatuambia hizi maneno vile zina flowingi? Yes, we will talk. Okay. Yeah. Now, let's go to our audience direct. Leku. Yes. Ebu tuambie awareness yako ulianza kujua lini umeanza kukua na sexual desires, cause hiyo ndio topic yetu leo. Okay. Nilianza ku have that sexual desires back nilikuwa form 2. I was in form 2. Yeah. So ndio nilianza kupata hizi sexual desires. Yani una feel unataka mtu. Unacheki. So I was in form 2. That's when nilianza kupata hizo desires, sexual desires. Yani unataka kuwa sex, kitu kama hiyo, si ndio? Okay. So nilikuwa form 2. Nilikuwa by then when I was in high school, yeah. Nilikuwa msee shy, msee anaogopa watu. So sikuweza tuseme ku approach them. Yeah. So nilikuwa na my friends. So mabeshte wangu huko shule. Okay, and before hapo ulikuwa na umri, ulikuwa na miaka ngapi? I was like 14 hapo. 14 years. Yeah. Hiyo ndio sasa ulianza kusikia I am attracted to the opposite sex. Yeah. Okay, and we ulifanya nini? So sasa ka feeling kamekuja na alikuwa shaanza kusikia nataka. What happened next? Venye nimesema, yeah. Zilianza kuja hiyo time. And nilikuwa mshy. So nilikuwa na mabeshte, so walikuwa nakam maybe tukienda funky. Yeah. Si wase wa high school labda wanajua funky. Wanajua funky. Unaona msee ameapproach dem hapo. Na wewe ni msee ule mshy, hata huwezi kuapproach dem. So yani unaogopa. Lakini unataka, lakini unaogopa. Yeah. Okay. And now ningependa tuende kwa audience wetu at this moment. Wao watuambie at what age hiyo sexual urge ilianza kukuja. Ni gani walirealize yenyewe I want to have this thing. Watuambie tu ilikuwa umri wa miaka ngapi. So I would like us to go to our audience. At least watatu watuambie ilikuwa lini. Ilikuwa na miaka ngapi hivi. So we can start. Let's appreciate him. Habari yako? Nzuri sana. Uko fiti? Uko poa. Tuambie jina yako na utuambie ilianza lini. Naitwa Moses Njuka. Yangu naweza sema ilianza nikiwa 14 years, nikiwa class 8. Okay. Na tukiwa hapo kwako, kuna msee alikuwa amekwambia mbeleni about the sexual education. Kuna msee alikuwa amekwambia tuseme kama parent, kama brother, kama sister, kama beshte, alikuwa amekwambia ujue ukiweza fika class 8 ama class 7 hii ndio inaweza happen. Kuna msee aliwahi kukuambia? Rafiki yangu
Aliambia ukishafika class 8 au kukosa mtu uko nyuma sana. Ukifika class 8 ukikosa mtu uko nyuma, si ndio? Let's appreciate him. Tupatie next atuambie. Yeah, we have to be safe, si ndio? Yeah, so madam, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? I'm Rose. Rose, ulijua hii story ya sexual education ama sexual urge, wewe ilianza lini kwa maisha yako? For me, ilianza nikiwa form 2. Yeah. When I was 15 years old. Yeah. And I feel like kukaa na mademu wenzangu, it was like boring. I just wanted to socialize with the other gender. So kulikuwa na ka excitement when you are in the other gender. Yeah. Na mom, dad, kuna mse aliwahi kukuambia ujue umeingia kwa league ama alikuambia kuhusu sexual education? Yeah. Tulikuwa na program. Yeah. Ilikuwa ina run kwa church. Yeah. And we were taught all about these sexual desires. Yeah. And all that. Okay. Let's appreciate her. Twende kwa mtu wa mwisho mwenye atatuambia what about you. Let's appreciate her. Habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa Sifa. Sifa, ulijua hii story ukiwa na miaka ngapi? I was 12, tuseme 12 years hapo. Yeah. Nikiwa class 7. Class 7. So ulianza okay, ilikuwa aje? Ni excitement ama ni feeling ya opposite gender ama wewe kwako ilikuwa aje? Ilikuwa ni kama tuseme peer pressure. Juu nilikuwa naona students wengine. Yeah. Wako na boyfriend. Yeah. Sasa niliona saa nikaa niko nyuma sana hivi. Okay. Na maybe kuna mzazi ashai kukuambia kuhusu before. Kuna mtu alikuwa amekwambia ukifika age fulani, this is what will happen to you and to your body? Yeah. My parents. Yeah. Walikuwa wameniambia na wakaniambia wakaniambia venye hizi disadvantages. Yeah. Za sexual hizo mambo sasa. Okay, let's appreciate her. Now, I want us to come back and to engage counselor wetu. Atuambie, hii story kunaendanga aje? At what age, counselor? Hii kitu inakuanga aje? Kwa sababu kuna mtu ametuambia akiwa form 2, mwingine class 7, and wengine wetu hapa we are so diverse kwa miaka zenye tunaweza kuambia tulikuwa. So, is it something at what age tunastahili kukua aware that we are sexually active na tuko na hizo desires? And hii kitu inastahili kuongelewa kwa church? Ama parent anastahili kunikalisha chini aniambie mse kunaenda hivi? First of all, nataka ku make it clear that sexual desire is something that is innate. Yeah. Just like other things that were created by God. Sexual desire was created by God. Excuse me. And he purposely put it in us. Yeah. Psychologically, we have had people who explain the sexual urges and how they come up and if they are innate or not. Yeah. There's one person anaitwa Sigmund Freud. Yeah. And he says that libido, iyo chemical yenye inakuanga responsible ama inakuanga part ya kuwa responsible for the sexual desire and urge. Yeah. Inakuanga present in different stages of life. Yeah. Like even in a 1-year-old child. Like if you look at children 0 to 1 year old, most wanapenda kuumauma vitu. So the theory is that the libido is around the mouth. It's oral. So they get excited sexually when they are chewing, when they are putting things in their mouths. When they get to 3 years, kokwa anals and the genitals. That's why they will find more fun pooping, ama withhold poop, unaona. So all around and through life, the urge is there. The urge is innate. Ni vile inaexpressiwa vi different. Okay. In the different stages. And like with teenagers to adulthood now, we find that the
the libido is in our genitals, and now we get attracted to the opposite sex, and the desire is there. So imeanza kuexpressiwa towards the opposite sex, and sometimes in a perverse way towards the same sex. So the urge is there, it is innate, it is God created, and yeah, you are not abnormal because you are having the urge. So ikitu ni kitu normal kabisa. Yeah. Yeah. Now, should we talk about it? Yes, it is advisable, it is prudent, na ni ni advantageous kwa society, kwa families, na kwa churches. Okay. Like I've said, desire iko, na iko expressed in different Ways. ages. So from the time the child is small, they'll start asking question. Kwa nini mimi mom niko different na Tom shule? Yeah. Kwa nini you'll find some children wenye ni wasichana wanna try to go for short call the same way they see boys in school, Yeah. wakiwa PP1 going. So they start discovering there's actually a difference between a boy and a girl. So in the different stages, nursery, hizo stages are lower classes, start telling your child, this is what this part of the body is called. Yeah. Tell them, no usiwambie njia ama majina zingine we were told when we were young that your sexual organ is this and this. So if it's a man, if it's a boy, tell them this is what it's called. The same way you told them this is your eye. Yeah. Tell them this is what your sexual organ is. Wow. Let's appreciate her. Leku turudi kwako. Sasa ukiwa form 2, umeanza kukua attracted na kwa funky wewe uko mshy kabisa, si ndio? Nataka utuambie wewe story na addiction ilianza aje? Okay, as venye nimesema, Yeah. ilianza nikiwa form 2. So ilianzia hapo ndio nilianza kuwa attracted To ladies. to ladies. So that's when I realized that nataka mtu mwingine anisatisfy na hii maneno, si ndio? Yeah. So tukienda hivyo, venye nimesema I was a shy guy. So singeweza kuapproach them. Yeah. Kama hiyo. Nikaendelea tu hivyo. So naona tu mabeshte zangu wakienda tuseme hiyo funky, mtu anaenda na approach them, mimi mwenyewe siwezi juu naogopa. So iliendelea hivyo hiyo nini. Then there's something that came, I even don't know venye ilianza. Sasa yuko na hiyo sexual desire. Yeah. And we want to be satisfied. Yeah. Then came masturbation. Yeah. To satisfy your Juu ungeweza kuapproach them. Sasa ikabidi sasa unaona mabeshte wangu wana approach madem. Yeah. Wewe unaogopa dem ukienda kuapproach dem. Ni kama unaona atakutusi ama kuambia kitu kingine. Yeah. So ikaanzia hapo ndio nilikuja nikaanza hiyo nini ya masturbation ndio nijisatisfy. Yeah. Okay. Now, after uli realize lini I cannot do without sex or I cannot do without your masturbation, uli realize aje like imekuwa part yangu? Okay, nikiwa high school nilianza tuseme form 3. Juu sasa nilirealize mambo nikuwa form 2. Ninajaribu lakini haiwezi work. Ikaanza form 3. So for high school yote sijai kuwa na tuseme dem. Yeah. And si unajua kuna kuwa na ile kujichocha kwa wase. Nikamaliza high school. Sasa after high school ndio nilikuja nikapata hiyo courage ya kuapproach dem. Okay. Kuapproach dem. Sasa hapo ndio nilipata. Then after high school sasa venye nilimaliza form 4. That's when nilipata my first girlfriend. Okay. So venye nilikuwa naona wasema beshte wangu high school wako kuna madem. Si hata mimi nimepata dem. Yeah. So ikaanzia hapo ndio ilianza tu kama kujiprove. You are a man. Naona watu wengine wanafanya nijiprove. Yeah. Nikaingia into sex by after sasa high school. Yeah. Okay. And apart from hapo, cause after high school sasa indulge into sex, si ndio? Is there anything else yenye ulifanya apart from sex and masturbation ukiwa in that cocoon of addiction? Cause saizi hungefanya bila, si ndio? Apart from the two of them, kuna kitu kingine ulifanya?
no, by then ni hizo tu nilifanya, sex and masturbation. Okay. Now, Leku, tuko still kwako. Yeah. How did it feel at that time? Okay, si nimesema ilikuwa kujiprove. Yeah. So ulikuona kama mimi ni mwanaume. Sasa umefeel niko mwanaume kabisa? Mimi ni mwanaume, kama niko na dem na have sex. Si mimi ni mwanaume, hakuna kitu ingine nataka kujiprove. Okay. So ilianza hivyo kujiprove. Yeah. Sasa ikafika place nataka kuwa na madem wengi pia. Na ni out of your pressure wase. Labda best yako hakuna madem wengi pia, wewe unataka kujiprove. Tena kuna ile notion ya maboy, the more you have girls, the more you unaonekana wewe ni yule msee. Wewe ni mwanaume, wewe ni yule msee. So nikaanza kuwa na mademu wengi, tuseme mademu kaa 3 hivi at the same time. Yeah. Okay. Now, I want us to go to our audience. Na nataka watuambie, after wame realize I'm sexually attracted to ladies, ama kama ni msichana niko sexually attracted to men, kuna waliendelea na hiyo story ama walifanya aje? Maybe kuna msee anaweza kuwa kale after ku realize alienda ku test, after ku realize alianza masturbation, after ku realize yeye alikaa hivyo. So I would like us to go to our audience and nataka atuambie story yake ilikuwaje. Vipi? Hi guys. Hi. Sa mimi naitwa Devi. Mimi after kurealize hii kitu ya tamaa ya kufanya sex na hii sexually addict, mimi kwanza niliona nikaa ni mimi peke yangu ndo sina dem. Okay. Mimi saa nikaenda mtaa, nikaanza kuona kila boy ako na dem. Sasa mimi nikaanza kufeel hadi mimi niko na hiyo urge ya kuwa na dem. Lakini mimi first sikutafuta dem. Nilikuwa tu nataka kuona kwanza ama rafiki yangu ataenda hapa aje. Ndio sasa hadi mimi ni set goal yangu ya kulingana na mabeshte vile yao imeenda. Okay. Ndio sasa mimi after kaka hivi kiasi nikaona kwanza huyu mmoja ameshikwa. Sasa mimi nikasema ni nini ilimshika? Ali impregnate. Ali impregnate msichana then akashikwa na makarao. Okay. Sasa mimi nikaona hii mambo ya madem iache. Okay. Alafu saa pale home mama ananiambia ngatu niache mambo ya wasichana. Itafika time yangu hadi watakuwa kinisukuma. Okay. Wananiambia ndio utafute dem. Hii miaka yako imefika. Okay. Sasa mimi kutoka hapo ndo saa nikasema kwanza madem kae kando. Okay. Let's appreciate him. Tuende kwa huyo mtu mwingine na yeye atuambie jina yake na hii story ilikuwaje. Okay, I'm Carol. Carol, karibu. Thank you. And for me, it started when immediately I was done with high school at 18. Yeah. So I had that urge. I wanted to see men around me having a boyfriend. And especially because I used to see my sisters, they used to go for night shifts or they skip nights at other places and not home. Yeah. So I wanted to be like such. And my parents were so harsh. So immediately I was 18, I saw myself as I was so big, I was owing an ID, so I wanted to explore too. But unfortunately, because my parents were so harsh on me, I didn't get to explore. After that, I got saved and I didn't do it. Okay, let's appreciate her. Nataka saa turudi kwa our counselor. Nancy, tumesikia hizo story zote. Kuna msee amesema hapa alikuwa anataka kuona bishte zake vile walikuwa. Na kuna dem ametuambia yenyewe mimi sister zangu walikuwa hivi. Na hivi ndio walikuwa wanafanya. Na mimi pia nilikuwa nataka kuprove a point that nimekuwa kama wao. Now, is pressure the biggest cause of sexual sin? I wouldn't say, because hakuna sijaona any findings imefanya. I wouldn't say it's the biggest reason people get into sexual sin or anything. Yeah. But I would say it's one of them. Pressure from friends. Yeah.
and also the environment that we grow up in. Some of us would have the desire to be sexually pure till the right time. Yeah. But you find that ile environment tuko, either our big brothers or our big sisters wana watch porn, wanaacha either TV ama flash disk yenye tunashare ama computer na the materials you really want to avoid, but then it's just on your face. Yeah. The media also is not like wako very intentional to lure us to sin. So pressure is one of them. The other thing is also if you have probably been a victim of sexual assault, Yeah. some of them, those who have not recovered and healed, they mostly gravitate to sexual addiction Yeah. because they are suffering from things like rejection. They want to prove themselves, right, and things like that. So there are so many things that would lead someone to sexual sin. There is also people who just decide, like, Nataka tu. yeah, like, what is this that I'm being told that ninafaa ku avoid? Unaona, why not? So it is a lot of things. Mingi ni personal, but zingine ni general. Okay. Yeah. Wow, it's getting hot. It's getting hotter and hotter. Turudi kwa Leku. Leku, after umerealize sasa niko point na niko addicted kabisa, manze ulijitoa aje kwa hiyo ngori? Okay. Kuna part yenye sijaongelelea juu sasa hiyo yenye nimeongelelea ni after high school, and after high school si nilienda kampo. Hapo sasa ndio nilienda after nimepata demo kwanza nikapata courage. So nikataka kuwa na madem wengi kujiprove kabisa. So vile nilienda kampo sasa hapo nilikuwa na chance hapo, yani uko na everything, madem wako, Yeah. na ni warembo tena wako, so unapata chance, na hata kuna wenye wanaweza kuapproach pia huko. So Campus setting. campus set. So ukiwa na hako courage na wako tu ready to offer, so unaingia huko kabisa. So vile nilienda kampo sasa nikaanza kuwa na madem wengi. By then singe yani kuwa na dem beshte, as in niseme Nancy is my friend, Just a friend. Ati ni just a friend. Singe kuwa na dem beshte. Ilikuwa kama ni kunini, ni kukukatia na kukatia, ukinikubali unikatae, tunaachania hapo, hakuna ubeshte. So ilikuwa nakatia dem, ukinikataa ni hivyo, ukinikubali tuna have sex, ukikataa tunaachana hivyo. So ndio nilikuja nikarealize yani siwezi do without it. Yeah. And by then nilikuwa na mabeshte sijui ndio mimi naweza sema ndio walini influence sana. Nilikuwa na mabeshte. Yeah. And walikuwa kuna venye tulikuwa tuna organize venye tutapata madem. Yeah. Madem wengi. Yeah. Okay. That was about that past, si ndio? Yep. Sasa tuambie ni point gani ulirealize enyewe, hata kama nimekuwa jogo, hata kama nimeprove a point to my friends, I'm doing wrong, I need a turnaround. Okay, ndio nikuje kurealize as venye tu ninapitia madem na katia huyu ananikubali, tunamaliza hii mambo, tunaachana hivyo. It came a time nikapata dem, nikafall in love. Yeah. Sasa unaona, after kufall in love na huyo dem, sasa tulidate for a while. Yeah. Ikafika point sijui dem aliamwaje, akaamua kunitoka, akaendea mse mwingine. Yeah. So hapo sasa ndio nilifeel ile pain ya heartbreak. Yani I was heartbroken. Hapo ndio nilikuja kurealize what have I been doing, yani nilikuwa nikifanya nini, nimekuwa na madem wengi. So si tukaachana huyo dem. Yeah. Nikakaa nikithink about my life, juu by then uko na madem ndio, una have sex ndio, lakini life yako iendi poa. Yeah. And nilikaa nikafikiria maybe ni about hizo vitu zenye unafanya ndio zinafanya ukue na nuksi kwa maisha. Uko na nuksi kwa maisha. So ndio nikuje
kuachana na hiyo mambo, Yeah. the thing kitu yenye nilifanya ni to give my life to Christ. Okay. Hapo ndio hiyo nini ilikuja kukatika. Na ni msee alikuhubiria ama ni wewe tu ulidecide? Yani ni live venye ilikuwa inani pressure. Okay. Ni ilikuwa- live. Imeni pressure mpaka Yeah. nikaendaga church hapo mbele nikaombewa, lakini sikuokokaga hiyo siku. Niliombewa tu. Uliombewa tu? Nikaombewa, nikatoka. So ndio I came back to Thika. I was then at home. Nikakuja back to Thika, then nika attend church. That's where I got born again. Okay. Yeah. Now tukuje kwa satisfaction, cause Leku alitafuta madem na akakuwa na wengi. Satisfaction yenye ulikuwa unatafuta kwa sex, did you really get that satisfaction? Naweza sema hauwezi kuwa satisfied juu leo niko na wewe, leo niko na ule. Hauwezi pata hiyo satisfaction, sexual satisfaction, ati usikie yenyewe nimetosheka, siwezi taka tena. Unamaliza leo unakaa kama siku unataka tena, so siku get hiyo satisfaction. Ilikwenchiwa aje? Like Leku ameokoka, si ndio? Na after kuokoka najua pia ilikuwa jani ndio hizo vitu zitoke kabisa, si ndio? Like uliweza kuikonga aje? Okay, the day I got born again, Yeah. niliamua nikasema I'm not going back. Yeah. Nikaamua yani kujipeana kabisa, naji-involve na vitu za church. Tu vitu hata kama ni kidogo aje church. Unaji-involve nayo. Yani unajaribu kumove from your past. Yeah. Na story na mabishte ilikuwaje? Cause ile mbogi yenu ilikuwa inakwambia utafute madem. Okay. Ilikuwaje na hiyo mbogi? Okay. Venye niliokoka yani, mabeshte wangu wote ni kama walinitoka, nikabaki. Yani unabaki ni wewe tu peke yako. Uko solo. Juu ilifika point hadi nikasema tu kama ilikuwa niko commit suicide ningecommit after kuwa heartbroken. Yeah. Ningecommit suicide, but na thank God yani ni kama alinishikilia tu. Juu nilifika point nikaanza lose hope in life. Yeah. Yeah. So nilitokwa yani nikakuwa tu ni mimi peke yangu. Na mimi na maisha yangu mimi peke yangu. Okay. Yeah. So mbogi ilienda na ikatoka kabisa. Ikanitoka tu hivyo. Okay. Now tumesikia story ya Leku. Leku, hebu tuambie, kuna msee hapa na maybe kuna msee ako kwa ile maisha ulikuwa, maybe ako sexually addicted, maybe ni story na masturbation, maybe ni fornication, maybe ni hizo zote, maybe yeye ni kuwatch vitu kama pornographic materials. Na manze ile kuwa ametuambia like huwezi pata satisfaction, the more you find the more you'll yearn for more, si ndio? Hebu ongea na huyo msee umwambie like manze ni life yake anaharibu ama inaenda aje? Cause wewe ulikuwa hapo, wewe uko na experience, unajua pains za hiyo side of life, si ndio? Hebu ongea na huyo msee. Okay, naweza ambia msee mwenye ako into that, as venye nimesikia kenye nilienda through. Yani in this life, hii life tunaishi in seasons. Like sex was not created for just pleasure. Yani siku hizi mayouths wanatumia hiyo kama pleasure, kujibamba. And as venye tunajua sex yani ilikuwa for something else, something important. Na nimesema hii life tunaishi in season. And my youth stage yenye tuko sio haufai kujiingiza kwa hizo vitu. Juu maybe uko shule, labda umemaliza tu juzi and unaanza kujiingiza kwa hizi vitu. Kama uko shule haufai kuwa unafanya hizi vitu ati uko na boyfriend. Yeah. Juu siku hizi hiyo ndio mtindo. Yani lazima ukuwe na boyfriend, lazima have sex. Naweza waambia hiyo yani inaweza affect your life. Cause for me nilikuwa nadhani mimi ni mjanja, nikikatia dem aingie box, mimi ni mjanja. So hakuna venye life inaweza nichanga. Yeah. And na uko na dem. So ilifika point yani life inakuchanga, yani kila kitu inakupeleka hivi. Yeah.
and ndio nilikuja nikarealize vitu zenye unafanya in life zinakuja kukuaffect baadaye. Huwezi jua, haziwezi kuja hivi straight ati zikuanze kukuaffect straight, zinakuja in a way that hautajua. So naweza ambia msee mwenye ako into that, ongojea the right time, ndio juu sex was meant for marriage, Okay. not for dating, sijui nini. Yeah. Let's appreciate Lekuta. Tukuje kwa kansela wetu sasa. Tumesikia hiyo story yote, si ndio? Wewe maybe kuna wase una walk na wao wako kwa hii story, na kuna audience kubwa inakuangalia. Manze, unaweza waambia aje? First of all, ni kama vile tumesema hapa na mmeona that sexual desire ni God given desire. Yeah. Usijijudge ati juu uko na hiyo desire. It's a God given desire. The second thing ni ati the opposite of sin, ama let's say especially for like people who are in same sex relationships, Yeah. na homosexuality. The opposite of that, see having opposite relationship with opposite sex. The opposite of that is holiness na purity. Usifikirie ati jusa you're being told to stop all the homosexuality and everything, that it's okay now to start engaging in same sex, Yeah. in opposite sex activities. And wase wenye washa indulge kwa like opposite sex ama wako into sexual activities, the opposite of that ni holiness. Na in the book of James chapter 1 inasema desire ndio huwa inatucause to sin. Yeah. Alafu sin ina lead to death, si ndio? So kama teenagers, what I would urge us ni please point your desires to God. Every desire ukipoint to God ita lead to life. Sawa? Atakupea grace ya overcome na atakuonyesha the company to be with. Kama vile alisave Lekuta, ili have your relationship break, ili Leku aone light. Pengine zile relationship zimekuwa messed up kwa life yetu, all this time God amekuwa akituonyesha light. So one, sexual desire is not sin, but channel that desire to God and God will give you grace to overcome. Sawa? Okay, na Nancy, tukiwa hapo. Yeah, let's appreciate her. Tuseme msee anataka kuacha leo, lakini huyo msee ako na nguvu. Ako na nguvu yenye ilikuwa inafanya achangamkie hiyo story ya sexual immorality. Na sasa juu umemwambia aache, atachannel hiyo nguvu wapi? Cause sasa umemwambia aache, atafanya nini? Atakaa hivyo chini. Where will that person channel that energy? I would say and I would urge the person. Yeah. One, ni kudirect your desire kwa God. Yeah. The second thing, ni it actually starts with accepting that uko na issue. Most of us are in issues, lakini hatu accept ni issues. Especially for sexual addiction. If at a point in your life hawezi go on without having sex or without masturbating ama without pornography, hadi una schedule timetable, ukipanga your plan of the day, hiyo iko hapo, you first need to know that uko na shida. First acknowledge that. The other thing is channel that and ask for help. Ukisha seek help, your energy umekuwa, you know, if you're trying to learn something new or unlearn, you have to learn something else, sindio? Yeah. Lekuta ametuambia yeye aliamua kujipeana tu kwa God, sindio? Aliamua every single activity, hata kama atakuja church asaidie kubeba hizo meza, bora ameoccupy mind yake. Sawa? Our mind is the battlefield. We should start by knowing that. So the thoughts that we are occupying, kama ulikuwa unasikiza secular, hata kama haupendi gospel, eka gospel kwa nyumba yako until the atmosphere ama nyumba yako ianze kuchange na uanze kudesire the gospel and the truth. The other thing, if ulikuwa una watch porn, you need now to start watching healthy things. Because if you're unlearning, you have to learn something else. Sawa? Yeah. If ulikuwa unatoka hapo unaenda kwa mabeshte, find in your circle of friends, in your churches, in the community, find what other healthier things you can do with people. Sindio? Jipeane tu kwa God, jipeane kwa healthy things. Kama ni kucheza futa, ile time yenye ulikuwa unakaa kwa porn, toka join game yenye iko around and cheza. Jipeane kwa healthy things, because we really have to conquer bad with good so that we can conquer. Sawa?
Yeah. Wow, let's appreciate her. Tumesikia hii story sasa. And our guest ameshare na sisi life yake. And our counselor have told us that manze, we need to channel that energy to something useful. Sisi kama ma youth, sisi kama teenagers, mabeshte zetu wenye tunajua. Manze, it is possible to live a holy life. It is possible kukosa kufanya hiyo masturbation. It's possible kukosa kuvisit hiyo pornographic site and uishi healthy kabisa. Kuna watu wame overcome, unaweza overcome pia. But it's up to you. It's up to me. Manze tuseme enough is enough. God created us good the way we are, and we ought to live the same way. We've come to the end of our show today, and I thank you for tuning, for joining us. Asante audience wetu kwa kuchangia. Thank you our guest. Thank you our counselor. And I believe we have changed somebody's life. And in case you are struggling in it, manze, reach out for help. It's not shameful to reach out for help. It's foolish kukaa with the same pain. It's foolish kukaa in the same struggle. Manze yenye uko. Reach out for help. There are people who are ready to help you. And together we will overcome this thing called sexual immorality. I've been your guest, Simon. And nimefurahia kukua na nyinyi. Till next time, may God bless you. May God do you good. Thank you and bye.